inglês para a apresentação. Então eu queria perceber se alguém aqui que não entende inglês para pedir uns whisper translators. Ou seja, pessoas que possam fazer tradução ao ouvido. Ok. Quem é que poderia fazer o whisper translator ali? Ou seja, alguém que saiba traduzir de inglês para português e possa fazer isso a sussurrar ao ouvido de pessoas que não saibam fazer. Não saibam falar inglês. Ok, boa, ótimo. Boa, fixe. Há mais alguém? Ok, há mais alguém que não entenda, primeiro. Há mais alguém que não entenda inglês? Precisa de tradução? Ok. Então. Ok, vou perguntar só mais uma vez, porque posso não estar a ver toda a gente. Há mais alguém que não entenda inglês que precisa de tradução de inglês para português? Ok, então está a assumir que não. Se houver, podem levantar o braço durante a sessão e nós arranjamos mais pessoas. E queria fazer uma segunda pergunta, que é, nós queríamos estar a gravar no Zoom a sessão e eu queria perguntar, e pronto, há uma câmera que está apontada para pessoas, e eu queria perguntar se alguém aqui tem algum problema com isto e não quer que nós gravemos a sessão. E a seguir eu vou perguntar em inglês. Okay. So, Inês and Karim, can you hear me? Okay. So I was going to ask, we want to record this session on Zoom, and I was going to ask if it's okay for you. Okay, great. Ok, vou tentar novamente fazer um apelo à câmara CIN NGO. Podem apontar a câmera para estas pessoas que estão aqui, por favor. Então, vai dar. Não vou dar só uma coisa. Tá bem. Okay, and is there anyone who doesn't speak Portuguese who needs translator from Portuguese to okay, from Portuguese to English? Yes. And is there someone who could do whisper translator? Can you do it? Or you also need it? I don't know. Posso fazer? Okay, well. So we're going to start with 15 minutes late. So we're going to end 15 minutes late. And it's not my fault, I swear. Tech problems. Podem aproveitar para fechar os olhos, respirar fundo.
António veio com muito, chamada a recepção. Ouvimos dizer que havia perícias técnicas que podíamos usar neste momento. Já foram usadas hoje bem. Alguém que saiba arranjar colunas. Era assim todas as minhas aulas de português começavam. Tenho a dizer que este problema não é só porque nós queremos mostrar o vídeo de 1 minuto, mas também porque nós queremos ouvir as pessoas que estão online a falarem para aqui. Alguém consegue ligar ao António da Ecomute para nos vir ajudar? Professor. Viewers do Parar Revolution, eu prometo que isto vai ficar melhor. Entretanto, como chegaram novas pessoas, queria só perguntar outra vez se vai ser preciso isso por translation para alguém que não entende inglês. Tenha chegado entretanto. Ok. E de português para from Portuguese to English, does someone need the translation? Ok. Então, muito bom dia a todos. Parece que há aqui alguns ligeiros problemas técnicos que estão a tentar ser resolvidos para dar início ao plenário. Faz parte, ok, não é, infelizmente as tecnologias nos mantêm que são mais precisos. Parece que embirram e falham, seja como for, vamos deixar aqui o direto ligado. E podem sempre espreitar tudo o que já filmámos aqui do encontro. Tem os vídeos todos disponíveis na nossa página do Facebook. Obrigado por nos fazerem companhia aqui na nossa sala. Não se esqueçam de partilhar e de dar gostos. E pronto, é o grande abraço. Toda a gente que esteja ligada ao hotspot do António, a.k.a. Fuck Capitalism, desligue-se imediatamente. Cof, cof, Matilda Alvim, Bruno Canadas, amigos e companhias, desliguem-se do hotspot do António. Imediatamente.
Alguém aqui sabe stand-up? Ivan, anda aqui contando umas piadas. Vá lá. Nós temos de nos entreter de alguma forma. Então, olha. Olá. Olá. Não sei o que é que está a acontecer, cheguei agora, desculpem, mas eu aproveito para fazer cenas logísticas, que é fixe. Já agora, a minha equipa de montagens, precisamos reunir à tarde, se estiverem aí, boa, lembrem-se, fixe, incríveis, boa. Depois já uma, pessoal, cantinas, se não souberem, sigam as pessoas de Coimbra que sabem, é 5 minutos daqui, ontem caiu um telhado de lá, mas já está resolvido. Está tudo bem? Isso foi um bocado chato. Mas vão, vocês estão as cegas, aquilo foi tudo digitalizado, tenham paciência com os funcionários, eles têm paciência convosco, respirem, está tudo bem, provavelmente vamos um pouco mais tarde, mas nós temos bastante tempo do almoço, é ok. De resto, gostaram das sessões as primeiras sessões foi fixe? Já não perdeu? Ok. O que, mano? Oh sim, olhem, isto custou bué dinheiro a fazer. Sim, estou a brincar. Nós fizemos orçamentos transparentes por todo o lado, nós fizemos alguns sítios para pedir nativos, não estamos com um grande buraco porque trabalhámos para que isso não acontecesse e tivemos incrível ajuda, mas isto foi tudo trabalho voluntário, pessoas que estão desde outubro a fazer isto acontecer da melhor maneira possível. Pelos vistos algumas coisas falharam, mas estamos a tentar. E por isso podem ajudar a tapar o buraco que nós temos este ano, como podem ajudar já a preparar para o próximo ano, porque nós só não temos buraco porque as organizações deram para a frente 1000 e tal euros e isso permitiu-nos pôr isto a andar, mas se para o ano nós já tivermos esse pé de meia, estamos muito mais descansados e com postagem está lá em cima. Eu não sei o que é isso. Das bananas. A banana. Para não ir para o composto. O que é que isso significa? Sim. Ai, os autocolantes! A sério, estão lá! Pois, faz sentido. Bem pensado. Obrigada. Sim, eu já percebi. Alguém quer partilhar mais alguma... Não? Mas eu testei estes computadores na quinta. E foi tudo bem boa. Mas pronto. Mas estamos bem. Vocês também estão nervosas? Estão bem? Eu também. Deve ser um cigarro. Camaradas, está a funcionar? Sim. People online, we think we are getting a breakthrough. Fels, I'm sorry for your lunch. Então, como já perceberam, estamos aqui com os ligeiros problemas técnicos, faz parte destes eventos e faz parte dos diretos, não temos como cortar estas coisas. Obviamente que vamos deixar o nosso direto ligado. Temos aqui uma mega equipa de três elementos em que estamos a fazer os nossos diretos habituais, para além da captação de imagem para fazer a posteriori um vídeo de melhor qualidade. Já sabem que nos podem ajudar, já cobrimos as nossas despesas de locação.
e a alimentação foi-nos cedida pela organização, mas continuamos a aceitar donativos, nem que seja para retribuir o trabalho desta nossa magnífica equipa, que é composta pelo Nuno Fazendário e o Fernando Antunes Amaral. Por isso já sabem, se nos quiserem dar uma ajuda a financiar o nosso trabalho, entrem em contato connosco, seja por Endoa, seja por transferência bancária. À tarde temos aí uma série de mais conferências, entre 2 momentos com 3 conferências em simultâneo. E depois um plenário final de encerramento, começa às 7h30. Começamos as sessões às 3 horas ou às 3h30, recordo que não tenho aqui agora ao folheto. E é isso. Já sabem que podem ver todos os vídeos que temos estado a fazer aqui no 8º Encontro Nacional de Justiça Climática. É só baixar aí na página. E agradecer imenso por nos estarem a fazer companhia, de estarem aqui connosco e estamos juntos, já sabem como é que é, Teta Revolution, informação sem tretas, sem corte, sem edição, sem manipulação, é tudo em direto. Malta que estiver em Coimbra para a semana, eu acho que nós já oficializámos isto. Nós vamos ter um briefing na quinta-feira, eu não me lembro horas agora, eu acho que às 4, às 5h30 vamos ter um briefing, provavelmente vai ser no mesmo sítio de ontem. Nós temos um briefing para falarmos sobre como é que correu o encontro, como o tipo gostaram deste momento de problemas técnicos e as outras todas as coisas que gostaram. É por isso que convidamos as pessoas de Coimbra a virem, ou se quiserem voltar do Algarve para vir quinta falar sobre isso também, estão à vontade. E depois vamos ter uma formação e outras cenas que nós anunciamos, mas o briefing é para a malta do encontro. O resto podem ver nas redes ou para nós contactarmos as pessoas de Coimbra. E pronto, podem voltar ao chat que estavam, era só para anunciar isto. Se eu lembrar mais alguma coisa, eu continuo. Bom, eu vou-vos abandonar um bocadinho, vou ali desfrutar do coffee break, agora que não está lá ninguém. E já cá vamos, espero que entretanto se resolvam os problemas técnicos, não é fácil. Mas pronto. It's happening. Está a acontecer, gente. Está a acontecer. Online people, can you hear us?
switch to English now. So this is what this plenary is about. So this plenary is called Why Goes to Bad Paintings, and to answer what all of the radicalization in tactics means for us here in Portugal. We have people that are working in the international movement. So we have Karim from, let's say, Organização or A22 Germany. We have Inês from Make Them Pay campaign, and we have Ru from Scientist Rebellion here with us. And so the first part of this plenary will be to hear these wonderful people talk about what they are doing, so what tactics are they doing to radicalize the movement, what's the impact that this has on their movement and on the public perception of the movement, and if throughout this year there are any lessons they would like to share with us about how this experience has been going, and also to talk with us about next steps. And we'll have like 20 minutes to ask some questions to them, so it's not a lot of time. And then we'll have wonderful people from Portugal. So we will have Teresa from Greve Climática Lisboa and Fossil, Noah from Abolir Jatos Privados or Ban Private Jets, and Beatriz from Parar or Stop Gas campaign. And I will be moderating this debate, and I'm from Fridays for the Future Lisbon, and I've been in the occupations, but I'm also from Climáximo, so I can also help answering some questions if any of you need. And yeah, I'm not going to take a lot more time. So we asked everyone that is going to speak now these three questions. So what are you doing different that the movement has not seen before? What are the impacts that this has, and what are the lessons and next steps that you want to share with us? And yeah, I will start with Inês from Make Them Pay, and I will also ask you about the innovations in narrative that we have been seeing with the Make Them Pay campaign, as the name of the campaign shows us. Technical difficulties. Sorry, I was also having some technical difficulties. My mute button was out of place. Okay. So now it's. Wait, just give me a second. Can you try to speak louder while we also try to amplify your voice? Okay, can you hear me well? Yes, perfect. Okay. So hi everyone. I'm Inês and I'm from Stay Branded right now. I'm also doing stuff in Portugal because this is a bit silly since I look like an international guest, but I'm actually in Lisbon. I just wasn't able to join you in Coimbra in person, and I'm really sorry for that. And so I've been organizing within the Make Them Pay campaign for the past months. And I'd just like to thank Alice for inviting Make Them Pay to also be here. I think this plenary is really important, and it's really important that we discuss with more people the importance of intensifying our tactics and radicalizing the movement. So I'll try to be very quick, and then you can pose further questions if you want at the end of the presentations. So you can go to the next slide, please. The Make Them Pay campaign basically started last autumn when several groups around the world took coordinated actions to target private jet terminals. The campaign was joined by Stay Grounded, Scientist Rebellion, and Extinction Rebellion.
And basically, it happened. This first wave of actions happened during COP27 to highlight the hypocrisy of world leaders who fly in their private jets, the most carbon-intensive way of traveling, to supposedly discuss how to cut emissions to avert climate collapse. So we thought this was a good moment to actually start targeting private jets and highlighting this hypocrisy. You can go to the next slide. I just put some images of the actions that took place. This was also within the action that took place at Schiphol Airport in the Netherlands. And you can go to the next slide. And yeah, this is like an overview of several actions that took place within the Make Them Pay campaign. Also, we also had a banner here in Portugal. And with this campaign, we wanted to demand 3 things. You can go to the next slide. The first demand is that private jets are banned. The second one is that frequent flyers should be taxed, and then that polluters should pay for the loss and damage that they have been causing. You could go to the next slide. And I'd like to highlight some key aspects of these demands and why we decided to go through with these kinds of demands. So one of them is that we must address emissions inequality. Aviation is particularly unfair, as I will highlight soon, and unequal, and private jet use is the pinnacle of that unfairness. And with these demands to ban private jets, basically we were targeting the ultra-rich and therefore economic inequality, while also tackling climate injustice at the same time. So we want to connect this to also the cost of living crisis that we are also facing, and we want to highlight how, while common people are being faced more and more with having to choose between eating and heating due to soaring prices, that we know are results of the power of fossil capital themselves, the rich and powerful continue with their luxury emissions and continue flying carelessly in their private jets. Further on, we also wanted to use these demands to as a gateway demand towards talking about the need to reduce aviation in general. It's like a kind of a hook, because it's easier to present how unfair and how completely obnoxious it is for private jets to still exist. But if it was like the only thing to be abolished within aviation, it wouldn't be enough to cut aviation's emissions. So we want to use it as a hook to then put people speaking about the further needs to reduce aviation in general. So because if we cannot ban the most bullshit of all the bullshit kinds of flights, how can we go about reducing all of the other kinds of flights that we need to reduce? That's why we also ended up including the second demand to tax frequent flyers, which is on one hand comes from a recommendation from citizens' assemblies in several countries, and on the other hand actually proposes an effective way to be able to cut emissions from aviation, since most emissions from aviation are produced by frequent flyers. So our proposal here is that these funds should go towards financing affordable public transport for everyone, and also for climate reparations to those most affected by the climate crisis, which is an important point, because sometimes when people are speaking about frequent flyer levies, which are these taxes, these progressive taxes that can be applied to frequent flyers, as you fly more, you will be taxed further. Sometimes when we are speaking about this, some propose that we use these funds to decarbonize aviation, which is a very dangerous thing, because we believe this is a false solution, since the only way we believe there to be to decarbonize aviation is actually to drastically reduce it.
And then finally, the request for global aviation taxation to pay for climate loss and damage originates also from the most vulnerable countries. And so the Make Polluters Pay demand serves to platform this and to present another way of targeting inequality. The rich people who are most responsible for the climate crisis should pay for the loss and damage that they have been causing, and they should pay for climate reparations. And also this introduces the fact that all foreign debts of these countries should be cancelled to allow for them to do a just transition in which they can come out of poverty and also make the changes necessary to help the climate collapse. Just before going directly into the questions that are Elise posed, you can go to the next slide, because just to give some context for those who don't know about this, I just wanted to shortly point out the questions of inequality and injustice of aviation. You can go to the next slide. Basically, only 1% of the world's population, and you can go to the next slide, causes 50% of commercial aviation emissions. And you can go to the next slide. While more than 80% of the world's population have never even set foot on a plane. So this makes it very clear why it is so important when we're talking about aviation to be talking about injustice and inequality, and why banning private jets is also so important, and targeting the business aviation in general and the people who fly more is so important towards reducing the injustice of aviation and also tackling all the emissions that it causes. You can go to the next slides. Ines, can you hear me? And so I just wanted to say that specifically about private jets, flying in a private jet is not only something that only very few privileged people do, it's also a very bad idea because it pollutes 10 times more than a normal aircraft, and pollutes 50 times more than a train, which is particularly ridiculous since most private jets traveling is made for short recreational distances, which could very easily be substituted by a train. So this was also only to give like a very general context, because then I would go to the next slide and to the kind of the questions that Elise posed to us. So why did we start to take on more radical actions, and why is this necessary? So I think we all know that it is absolutely necessary to escalate our actions, since nothing has changed until now and emissions continue to grow. What I think is important, particularly important about the way the Make Them Pay campaign puts it, is that we decided to directly target the rich and disrupt their affairs. We're actually naming them, those who are actually responsible for the climate collapse and all the myriad of simultaneous crises that we are all experiencing. And we're calling them out on their obscene and murdering bribes. In a way, this brings like a class perspective also to the struggle and moves away from this idea that is not common in the climate justice movement, but that is common sometimes when the people are furthering talking about the climate crisis, that it's humanity in general who is responsible for the climate collapse. And so we can directly disturb the ways of living of those who are pushing us towards collapse, and show how we are not willing to tolerate the destruction of our future. It's already getting too late, and we need very urgently to make them understand that we are serious about this, and that we're going to be disrupting fossil capitalism on all its fronts until it collapses. And then going on to the next slide, which would be the second question: what is the impact of the actions that we are doing in the movement and in the public perception of the movement? So right now, I think a bit because of the cost of living crisis and because of some of the actions that have already been taking place around private jets, everyone is a bit talking about private jets and about how obscene their use is.
And so this is something that we think can really gather a very broad support from the public, especially in this cost of living crisis. So we believe that the campaign is a good context to actually be able to escalate our tactics without alienating much of the public, because if they see our demands as fair, it will be easier for them to accept older tactics. That way we can go on to try to gather more popular support around these actions that are actually more radical and try to normalize certain kinds of tactics. And something that some people also mention when we discuss this is that something positive can be that since we are basically targeting the rich and their ways of living, basically we're not targeting directly, we're not disrupting like common people's day-to-day lives, which I think is something that we should be doing, like in general the movement should be doing, but it's also nice to have like a part of the movement who is targeting directly the most responsible and the most powerful and their ways of life. Especially like in a context in which common people are already suffering so much. To finish, what's next? We are coming back with more actions targeting power budgets very soon. So you should stay tuned to find out about those. We want to escalate our tactics and go for bigger and bolder actions. So we want to make this a long-term and intensifying campaign, and we're aiming at making something bigger and bolder still in mid-2023. And we also want to make this a broader campaign to include more organizations and more groups acting. So yeah, you can go to the last slide, and it's just like some links and ways you can also be on par with the campaign and join us, and yeah, basically that's it. I hope it wasn't too long. I don't think so, but I wasn't looking at time. Thank you. Thank you so much, Ines. Clap. I don't think it was too long, but we really started with really light. So Karim, if you could try to be briefer, it would be great. And all of you, I know you're going to repeat, but we're going to end like at 2. But yeah, it's on my fault again. Sure. Can you hear me well? Yes. Yes. Let's say. Então, yeah, I'm gonna try to give you my slides, but you have to give me the permission, I see. Yep, okay. I changed them a little bit still, but it's okay. You can also put them forward, it's alright. Okay, yeah, I'm so happy that you have me here with you, that you invited me. I'm Karim. I'm the press and media coordinator for Organização Germany. And yes, I'm delighted to present you a little bit of what we are doing, what our analysis, and why we think we are kind of radicalizing, escalating in a good way, even though maybe we do quite something a little bit different than Stay Grounded and Ines just told you guys. Yes, maybe just raise your hand in the room if you have heard about Letzte Generation in Germany and what we guys are doing, or if you have no idea, kind of. Okay, I guess it's somehow, you're somehow an informed public, cool. Okay, and I will try to speak like clearly and so that you can follow up, but maybe if I talk too complicated, you can just ask later on. So let's start with the analysis. I think what is very important in our movement is that we have a strong analysis of where we are, so you can maybe go to the first slide. Yes, so our main analysis at the moment is
that in fact high emissions are a political regime. What does that mean? That means that the current system of kind of how our economy works is dependent on economic growth to be stable, and economic growth can only work with fossil energy so far, and so we have a systemic dependence on fossil fuels, that meaning a kind of systemic dependence on carbon emissions. So this is actually kind of intrinsically connected to capitalism and economic growth and high carbon emissions. This is kind of, it's together. It's not a kind of, it always belongs together. And a regime means kind of that our kind of decision makers in societies, they have, this is kind of the, their set of viable or good options within a certain context. So that doesn't mean like kind of that it's a kind of one dictatorship happening or a conspiracy happening. No, a regime just means that kind of that is the set of options that the decision makers kind of see in our system, how we structure ourselves at the moment. And so you can go one slide on. Yes, so this is a regime. We need economic growth to have stability in capitalism. Otherwise, we have large problems with our economic with our economic sphere and social sphere. So the main kind of idea our system develops, or the decision makers develops within the regime, they develop the idea of green growth. So that capitalism and economic growth can go together with the decarbonization. And what our analysis comes up with is that that is actually not at all reliable. That is probably not going to work. In the short and medium term, green growth is fiction. Like it's not a very good news. I would say also me, and in my campaign there's not a lot of people that will say we are anti-technology or maybe even anti-capitalism or stuff like this in general, but at the moment we just see that green growth, so having a solution to the climate catastrophe through technology and decarbonization through growth will just not work. And there's one thinker that we are working a lot with. She's called Ulrike Herrmann. She just wrote a book, The End of Capitalism. It's in German. It's quite in the debate in Germany. So whoever, I think it's not translated yet, but that's kind of, I just wanted to give a little bit who's kind of our most influential thinkers. However, let's go on so that I don't, stick with that. So if like kind of high emission politics is a regime, kind of we need some kind of regime change. So we cannot transform it in the system of capitalism because it's, as I said, it needs to grow. Green growth doesn't work. So if we really want to cut emissions down very strongly and very rapidly, we need this kind of a regime change. And so we think about how do we do regime change, and there's actually a lot of good thought about how to do this very efficiently. And you can go to the next slide. One of the our most influential thinkers on this side is Gene Sharp and Paul and Mark Engler also, but also Gene Sharp, he kind of wrote a book, or his whole life he kind of studied and explored scientifically how mass peaceful civil disobedience works, and he stated that it does work. So there are some kind of mechanisms how we can have a regime change. A regime change meaning like we really kind of break with some set of options that are systematically available for the decision makers, and we say we now need radically new options. And there has to be some elements in this kind of campaigns so that this really works.
And three key elements that have to be in there are the protests need to be unignorable. B, they need to be peaceful, meaning kind of a readiness to take sacrifices on the part of the protesters. I will talk later why that is necessary, also as a strategical element. So non-militant but peaceful, and especially in our context, we think that that works really well. And there has to be an escalation in the tactics. So this is kind of our core way how we think we can kind of make this peaceful revolution out of capitalism and out of a high emission regime. Why these three? Maybe you can switch to the next slide. Because the regime, or we can say the government, but let's say talk about the regime, maybe it's a little bit better, it's a broader kind of idea of hegemony, of how things work in our society, and so the powerful or the power has kind of three possibilities to cope with protest. It's to ignore it, completely, or to ignore it more or less. So we have seen this quite a lot. Some demonstrations, some manifestations. Decision makers say, Fridays for Future, wow, they are so good, they are our youth, yes, we should support them and so on. But in the end, politically, they get, of course, they had an influence on public opinion, but they get more or less ignored, you know. If you make huge demonstration, we had more than 1 million people in the streets in 2019 in Germany, and what came out are political laws that were not even constitutional. So you get ignored if you don't kind of, so you have to be unignorable. So that's the first thing, to escalate that stuff. The second option, of course, if they can't ignore you anymore. So we, for instance, we always sit on the street. So we go with few people on a highway or on the street, and we sit there. And if we do this a lot, we really cause a lot of disturbance. A lot of people are going to be in a traffic jam, and you cannot ignore it. You can block a street with 5-6 people. If you're well organized, you can do this every day in a lot of cities or in a lot of spots in the capital city, and it can't be ignored at some point anymore. Can you so hear this me? is I'm sorry to interrupt you. I need to ask you if you can please wrap up in 2 minutes. I will try to, yeah. So, we tried not to be ignored by blocking streets, and if they repress you, that's of course the second option of the regime. So they put you in jail, and they put you in jail, or they criticize you, they make some really bad media campaigns against you, and so on. All of repression methods. Then of course that can also stop you, but because we are set on peaceful civil disobedience, we try to apply what we call political jujutsu. So when they repress us, we kind of make this big in the media, and we try to convince people that this repression is not right. And so we actually try to gain support if the state or other actors repress us. So that's also why we go with our full name, with our full identity and so on, and we also go to the jails. There are a lot of people from us in the jails at the moment in Germany, or have court stuff going on, and we try to go there also to confront the repression and gain support through the repression. And then in the end, if they can ignore you, and if they can repress you, and you grow and grow and grow as a peaceful civil disobedience campaign,
in the end, the regime has to bargain, has to consider you, loses legitimacy, and has to face up to the issue. And that's where we want to go. So you can go to the next slide. Yes, so we think that with these components, it can work, that we can have a peaceful revolution towards the abolishment of kind of capitalism and the end of the current high emission regime. This is totally possible. As I said, we have the street blockades and we have this very special kind of disruptive actions, for instance, throwing this mashed potato stuff and the tomato soup. That's what they did in London. We did the mashed potato in Berlin. On the Monet painting, and that's of course also to be unignorable and to also trigger a little bit the repression of parts of our society, because we gain also advantage by this. So that is why we do these provocative and maybe a little bit also radical actions. But also always in a peaceful way and always so a non-violent way and also always with a full identity. And we go to the jail with it for what we do if the state or the society says that you have to go to the jail for it. So this is kind of part of our strategy. To wrap up, we definitely think that it's possible to overcome the regime of high emission industrial capitalism, fossil capitalism. It's just a matter of more and more people joining, which is happening also at the moment. At the same time, we have a very polarized social debate, and I think what is interesting is just, is it really worth to kind of push it forward so much as we do? Because of course it has some other social effects. The right also, the political right also gains with this, because people hate us a lot. And also just common people standing in the traffic jam, they're really annoyed. So is it really worth that? And also how can the future look like beyond kind of fossil capitalism? How can we structure ourselves? Maybe this is not even so good news. Maybe that means that some of the good life that we have lived so far in the global north at least cannot go on like this. So this poses a lot of questions that are kind of have to be discussed also. But we think if we really go for it and radicalize our protest, we can totally have a peaceful revolution towards degrowth or the end of kind of this fossil capitalism. Okay. Then we can go to the last slide, which is, I guess, obrigadão. And glad that you will be able to understand the second part that will be in Portuguese. So now I would like to pass to Ru, who is here in person from Scientist Rebellion, and maybe you can go there so people can see. And yeah, I would also want to ask you about more like the scientist part of, in terms of the agents, not in terms of science. Hi everyone. Yeah, I'll try to be as quick as possible. I have many pictures. I'm an art history graduate, and I'll be presenting Scientist Rebellion. It was started in 2020 by scientist members of Extinction Rebellion in the United Kingdom. And the first slide shows the very first action and illustrates two of our main tactics: gluing scientific papers to our targets and throwing liquids. So this was at the entrance of the Royal Society in London by two physicists, and they face trial on Monday, incidentally. Fast forward to last year for Global Rebellion. Here are activists with black liquid at the headquarters of Shell.
That year we also started a small group. A small group. Can you hear me well? A small group in Lisbon, in Portugal. And also in October, with the Red Liquid at the Transport Ministry in Germany, this was a international campaign. Scientists traveled from all over Europe under the banner Unite Against Climate Failure, and we had multiple partners, Last Generation, Debt for Climate, and also in Portugal, the Fridays for the Future, among others. We also do other types of actions, not just throwing liquid. And especially actually in the global south, where we also have chapters in Africa and South America, where it's dangerous to do activism. And so, yeah, in terms of the soup throwing throwing actions, why do we support them? It's because we support all actions that are non-violent. And I only have one issue with them, is that there aren't enough of these more radical actions. And why did scientists specifically start taking them on? The short answer is because they have tried everything else that is accepted, all other ways of influencing decision makers, and yet governments plan to produce more than twice the amount of fossil fuels in 2030, that would be consistent with limiting warming to 1.5 degrees Celsius. So what these scientists are trying to show with their activism is actually that these types of actions are not radical. What is radical is growing polluting industries when up to 1 million species are threatened by extinction. Radical is knowing the effects for decades and misleading the public. And radical is decision makers telling us that they agree with our aims but not with our methods, and still blocking the goals. So we call this criminal behavior. And so radical is therefore not taking action. Radical is not following science, and not acting as if our lives depended on systemic change. But more quickly into our motivations, I've split them into 3 types. So we do these actions because we know that change is possible if enough people demand it strongly enough. Because disruption succeeded before, gaining civil rights, the women's vote, and India's independence. So these actions are a rational, natural response to the crisis. We are defending ourselves, and we have to disrupt in order to avoid greater disruption in the future, and indeed violence in the form of wars over food and water. Timing. These actions are rational in the face of climate tipping points that could seriously accelerate global temperature rise and work like a domino effect. So we are fighting against the clock. And because of time, also resisting will get harder and harder politically and physically. And responsibility. The public trusts scientists more than any other social group, including politicians, journalists, and even their neighbors. So, if the people who are closest to the knowledge aren't acting like it's an emergency, how can we expect the rest to do so? So, we are literally ringing the alarm. In fact, the public wants and expects scientists to get involved in advocacy. Am I being quick enough? Okay. So, impact on the movement. First of all, scientists are simply standing side by side with everyone else who's already been doing all the hard work for many years. And as trusted communicators, we amplify the voices of the movement, legitimizing it and giving it credibility. Nonviolent direct action also crucially makes the moderates and NGOs, the rest of the movement, more acceptable and more attractive. And as Karim already talked, it reduces
seeing nonviolence being repressed reduces the legitimacy of the repressor. Specifically, the image of scientists in lab coats being arrested and put into prison can be an even stronger picture whilst they're telling the truth. We've been receiving public support in mainstream media. For instance, a journalist, a famous documentary filmmaker, saying, again, these are scientists doing disruptive actions. We really need to be listening. We really need to be taking it seriously. More recently, a Democratic senator also expressed her solidarity with an earth scientist, Rose Abramoff, who's been fired over her very peaceful activism. And so we hope that this will have an effect on the public. And what are some of the learnings? We've learned that politicians and industry leaders are not concerned with protecting lives and the natural world. We've learned that the biggest danger to the living world is thinking that someone else will save it. And it will take representatives from all kinds of industries and disciplines to come together. Finally, this is Rose Abramoff, and at her interview for CNN, she said that we're very far and yet we're very close. So she said that if the establishment reacted like this by firing her, to her simply holding a banner at a conference, it shows, one, how scared they are, and two, just imagine what we could achieve if many more of us rose up. I also really like this quote from Dr. Charlie Gardner, who said that climate change is optional because these crises are the result of choices, and they can be avoided. So we've chosen this path, and we can choose to take another one if we wish. And yeah, what now? Scientists, rebellion country groups are planning the global rebellion in April, and we want to expand, of course, mobilize more scientists, and make a stronger connection with the global south. And very important for us is coalition building with other groups, because this is really the only way that we can achieve this systemic change. So thanks. Thank you so much. So, I know a lot of you may want to have questions, but I know that more of you want to have lunch. So, we can have like one question to the three of you. Who wants to be the lucky one? Don't feel intimidated. Ah, ok. Queres dizer eu repito? Sim, pode ser. Gostaria de dizer alto. Tá, mas em inglês. Okay, so you just said that as scientists rebellion, you want to work closely with the global south, and I'm just wondering how that would be done, having in mind that doing these kind of actions in the global south is very dangerous. For example, previously it was stated that this kind of action to be successful must be unignorable and must end up, not that it must end up in repression, but that it can end up in repression. And we know that in the global south, repression a lot of times means even death. And since this is really complicated, I'm just wondering how are your tactics, if you already have like plans, objectives, how do you intend to do this through this collaboration with the global south? Can you just do a quick recap of the question? Oh, sure. Thanks for the question. So the question was, how can we make the connection with the global south, and what are the tactics, knowing that doing activism
there is dangerous, right? Is that a good summary? Yes, so I mean, we have chapters, as I said, in the Global South, and they're definitely, they can do lower risk actions, like more educational actions and teach-ins, and rural movement like that there, and we need to amplify their voices in the Global North. So we're escalating tactics here, particularly because the Global North is the most responsible for the crisis. So it's making that connection, but without asking them to do the hard work. We need to do it here in Europe by addressing our politicians and taking on the responsibility ourselves. Yeah. Thank you. Since I think this question was more directed to you, I'm going to ask if there's any questions to either Inês or Karim. How to win over people that don't understand the throwing like soup to the paintings, that don't understand the context of it? Mm-hmm. So the question was how to like win over people that don't understand why you are throwing soup at paintings, Yeah. basically. At And least, sorry, it's not like me, it's like people's like in a more broad way. yeah, not like well, I don't know, in the broad sense of it, like how does the movement speak to the people? Yeah. And maybe Inês, when you answer, you can also talk about the narrative of the class narrative. That would also be interesting to hear. But first, Karim. Okay. So. Yeah, that's a good question. I think what we try to do is just, or let's say it like this: if we would have a feasible possibility that would work in slow transition and kind of just decarbonizing everything with everybody agreeing on everything and so on and so forth, then I think it would be much better to make this, to not escalate it so much. But as we only have a short kind of window of opportunity anymore, so we need to hurry up, and we need really this kind of regime change. That's why we say we want to escalate it, and we want to have just the people on board that are really kind of, like, of course we want to mobilize, and we want to get more, but we don't have to convince everybody at the same time. It's really helping if we are just 2,000 people in Germany really convinced and really ready to sacrifice a lot for peaceful radical climate action. We can do much more and have much more pressure on the high emission regime than if we would have kind of millions that are not very committed. So it's kind of, it comes from a strong group of very committed people, and then on the course of it, how mass civil disobedience works, of course others have to get involved. But we do think that because we have a case and because they have no plan to address this crisis that can work other than repression and technology, which won't work, and so in the end we will, how can I say this, we will start on the radical point, but we will get to the centers. And maybe that's not good news, because that just shows how fucked up we are, but that's just, like, the historical point is on our side, you know? Thank you, Karim. Yeah, I was going to ask you, what do you think? So yeah, adding on what Karim already said, I think it's really important that we have like a movement that is broad enough to encompass several kinds of tactics and targeting several phases of who is responsible for the climate collapse. So one way, I think the important part and what we bring with the Make Them Pay campaign is that at the same time as people are seeing activists disrupting their lives and are hearing for the needs to change and
are getting more aware of the needs to tackle fossil capitalism to actually be able to solve the climate crisis, we are also saying, okay, these are the responsible people, and these are the ones who are going to be to have to make the biggest changes in their lives to actually for us to be able to tackle this crisis. And so it also gives this view that for some people actually life might turn out to be better, because the poorest people in the world who are suffering more with the climate collapse will also have the opportunity, at least in what we envision, will have the opportunity to come out of that poverty if we actually are able to bring about a society that doesn't depend on growth, and that also redistributes what there is and the riches there is in a more equitable way. So I think this kind of view can also help to bring about some of the people who might be a bit weary of, oh, now we will have to go back to being like to prehistoric age or whatever, and we will have to sacrifice everything. No, I don't like these people telling me to do this. But yeah, maybe pointing towards them, pointing towards the culprits of the situation, and those who have been earning and making profits out of our misery, and making profits out of destroying the planet, is also a good way to show what we need to do, and that doesn't have to be bad for everyone. So yeah. Just a quick follow-up, because I think that's really good also to discriminate this a little bit. I think there is not a master way to do this. Like, I think stay grounded, and what Ines just told, that's a really good way if you want to have a lot of people on your side, and if you want to really have kind of a, to say this is a class issue and it's the 1% of the richest and so on and so forth. So that's a really good way. But this can also easily be ignored, you know? So what we are doing, you cannot ignore us anymore, because we are pissing off everybody, like, more or less, you know? So, and you have to have both ingredients, and I think there's no master way. Like, you have also to experiment a little bit with what kind of radicalized, unignorable protest that you can do, that, of course, piss a lot of people off, but then you also gain advantage, and then, you know, like, it's, I think we really have to be on a research on this issue as movements, and there's not going to be one solution, and it's always a trade-off. Yes, so I don't have a clear answer to you, but I do think we can be have enough self-esteem to say this is the time to escalate it. If we don't do it now, it doesn't make sense if we do it in 10 years or so. I mean, it still makes sense, but we will have much less window of opportunity. So let's do it now. And if we are ending in some social conflicts with this, and if my grandparents cannot understand this anymore, okay, then that's. But this is the historical point in time to ask the question of how do we get on with our high emissions. So I think just we have to also have these conflicts in our society. Okay, so you really need to. Okay, so thank you both so much, Andrew as well. So maybe you're people from Portugal or people who are in Coimbra, can also have more answers to these questions, and we are going to hear about them now. Ines, I know you have something else to do. Thank you so much for joining us here. And Aterra. Thank you, and sorry for not being able to stay until the end. No worries. It's really nice to be here. Thank you. Bye. And Karim, I don't know if you want to practice your Portuguese. Otherwise, you can also feel free to do whatever you want. But yeah, so vou mudar para português agora. Diz? Não, ela está a ficar cá, acho.
E, então, o que é que isto nos diz sobre Portugal, todas estas coisas que estão a acontecer? Nós sabemos que nesta altura nós também tivemos a ver algumas novidades em Portugal, a campanha do gás esteve a experimentar com algumas táticas que também nós já estávamos a ver a acontecerem em outras partes do mundo e que ainda não tínhamos visto a acontecerem aqui. Entretanto, também houve ocupações pelo fim aos fósseis pela greve climática estudantil de Lisboa, que também começou a fazer desobediência civil e não apenas greves às aulas, e queremos perceber quais é que são as diferentes novidades que temos aqui. E vou passar primeiro à Noa de abolir. Vou passar primeiro à Noa de abolir jatos e vou pedir que sejas rápida. Também sobre os próximos passos. Sobre os próximos passos. Em menos de 5 minutos. Então, a pergunta que me trouxe era para falar aqui era porque é que também temos de radicalizar as nossas táticas sobre a aviação, especificamente também em Portugal. E era muito fácil responder esta questão de uma forma muito curta, que é continuamos a viver em emergência climática. Está a dizer nada? Podia parar aqui, mas é uma emergência que é desigual. E é uma emergência que é desigual no que toca aos impactos e quem sofre com ela, e também principalmente aos culpados. Nós sabemos que injustiça social e injustiça económica, principalmente, se reflete e redobra em injustiça climática. Os últimos relatórios da ONU dizem-nos que os top 1% mais ricos têm de cortar 97% das suas emissões pessoais se vamos impedir colapso climático como nunca vimos. Depois, dentro de todos os setores poluentes, a aviação é o mais desigual disto e é o mais culpado de desigualdade. Como falámos e vamos ouvir a Inês a falar, 80% das pessoas nem sequer puseram os pés no avião. É uma realidade que nos escapa muitas vezes, mas a realidade que agora se calhar não escapa é que 1% das pessoas são responsáveis por muito mais de 50% de todas as emissões da aviação. Estamos a falar de voos de curta distância, estamos a falar principalmente agora de jatos privados. Dentro da aviação, se existe alguma aberração ainda maior do que esta indústria, é a própria indústria da aviação privada, que serve menos de 0,1% das pessoas. Agora, se jatos privados são as emissões mais injustas, são também as maiores por pessoa, no sentido que um voo de jato privado emite 10 vezes mais por pessoa do que um voo comercial. Então estamos a falar aqui das emissões mais injustas, mais poluentes e, portanto, as emissões mais desnecessárias. Portanto, se temos de começar, e temos de cortar emissões na aviação extremamente rápido, temos de começar pelas mais injustas e pelas mais poluentes. Mas como? Temos, por facto, alguns dados. Por um lado, sabemos que quem anda por jatos privados são essencialmente dois grupos. São os super ricos e é o governo. Os ultra ricos mandam no governo, ou, na verdade, fazem parte dele. E não querem que acabem os jatos, obviamente. Por outro lado, o governo, até para as cimeiras do clima, anda de jatos. E saem constantemente notícias sempre que há uma COP, o pessoal vai todo para lá de jato. E vimos a Inês falar disto. Ou seja, nem o governo, nem os ultra ricos nos vão salvar do que é a maior injustiça climática catastrófica que temos. Temos de ter tipo cavalinho da chuva daí. Então temos de ir buscar outro cavalinho. Temos um conjunto de dados que é histórico e de onde vamos buscar as nossas apostas de peso se temos a certeza que estamos a tomar a sério as nossas mudanças e as ações que vamos ter. Nós olhamos para a história e 50 anos de ação climática, de petições, marchas e ações simbólicas não funcionaram. As emissões continuam a aumentar e continuamos a ir rumo ao colapso e continuamos a ir cada vez mais rápido. As emissões nem sequer estão a estagnar. E o relógio está a contar. Também sabemos, historicamente, que a ação direta funciona. No sentido de ou resolve o problema diretamente, para de acontecer, ou cria pressão social em massa e faz com que diferentes grupos da sociedade todos se mexam para ações mais radicais, que os moderados sejam ouvidos e que haja uma mudança gigante onde de repente o governo não tem outra opção sem ser agir. Sabemos que todos os movimentos sociais de sucesso têm componentes de ação direta. E com a urgência da crise climática, nós estamos neste momento décadas atrás de onde devíamos estar. Nós temos de aceitar uma coisa: não há mudança social sem confronto. Todos os exemplos históricos têm confronto e alguém tem de ser protagonista desse confronto. Desde as populações do norte de Portugal que arrancaram eucaliptos pelas suas próprias mãos porque a serra ardia todos os anos e as empresas de celulose não iam fazer nada,
às populações indígenas que hoje no sul global estão a sabotar as máquinas, estão a destruir as suas casas, ao movimento das sufragistas, ao movimento por direitos raciais, há uma constante: assumir a responsabilidade pela urgência e agir sobre ela. Sabemos então duas coisas: os governos não vão agir sobre jatos privados, a não ser que essa seja a única opção, e a ação direta é, historicamente, um componente necessário. Então, radicalizar táticas na aviação passa por, neste momento, por ação direta, no sintoma mais aberrante, como vimos, desta crise, agir sobre os jatos privados e tornar inviável andar de jato privado. E se tomarmos a emergência climática com seriedade, isto implica, com as nossas ações que vamos organizar cá em Portugal, tornar inviável andar de jato privado. Dentro destas linhas, depois há montes de criatividade. E só ganhamos com isso. O movimento tem de se tornar legítimo para que qualquer pessoa tornar inviável acontecerem voos durante horas por causa das ações que temos a acontecer. Durante dias fazemos uma ação e voos não podem partir de um sítio. Até ser um risco económico e político demasiado grande estarem a voar jatos que estão a destruir o planeta por um crime do luxo contra a vida. Obrigada, Ana. Então, depois de termos ouvido sobre porque tomar a ação mais radical contra jatos, que é mais como um alvo, queria perguntar à Teresa, da greve, mais sobre, pronto, por um lado sobre táticas, ou seja, porque é que as greves às aulas já não são suficientes e porque é que a greve começou a fazer ocupas. E, por outro lado, sobre qual é que é o papel dos estudantes nisto tudo, não é? Num movimento em radicalização. E queria pedir para que falassem 5 minutos. Uma 10. Não, este não faz. Portanto, eu vou tentar explicar no meio disto tudo e atirar sopa a quadros e a jatos, onde é que são restantes e fazer o que fizemos deles e o que eles podem fazer. Portanto, a greve climática estudantil foi algo que surgiu, às vezes há este problema de tradução, com o movimento Fridays for Future, em 2018, quando a Greta Thunberg começou a fazer greves às aulas, e isto ganhou a força que nós sabemos que ganhou e, pela primeira vez, chegou a debate público esta questão de começar a agir sobre crise climática, alterações climáticas, como algumas pessoas, na verdade, ainda agem nessa altura, pondo em causa a normalidade e pensar em colapso climático não de forma científica e com os dados e etc., mas pondo em causa já a normalidade que nós, como estudantes, como símbolo de futuro e conseguimos articular. Isto, como estudantes, nós conseguimos articular esta mensagem de forma bastante fácil, porque, tal como muitas vezes se faz esta crítica de professores estão-nos a ensinar para o mundo deles e não para o mundo que vai ter no futuro, no nosso caso ainda se torna mais dramático, porque estão-nos a ensinar para um mundo que nem sequer vai existir. E este movimento cresce, chega a um ponto bastante alto em Portugal, 27 de setembro de 2019, portanto 20 mil pessoas estão numa marcha global, é um dia histórico para todo o movimento. Nós aprendemos que o nosso papel como estudantes no movimento de massas é muito importante, nós não estamos a funcionar de forma isolada, estamos a dar força, estávamos a dar força muito, e vantagem em muitos debates públicos que estavam a haver na altura, contratos foram fechados de milhões, então, esta coisa de não conseguirmos fazer nada porque muito dinheiro está envolvido e isto nunca vai mudar. Quando a força pública se gerou para fazer pressão, os contratos de milhões foram fechados. Mas no meio disto tudo chegámos mesmo assim à conclusão que não é suficiente. E a resposta que eu tenho que articular aqui hoje é porque é que isto não é suficiente. E é muito simples, como já foi dito antes, portanto, as emissões ainda não baixaram, na verdade as emissões estão a subir. Às vezes ouve-se na televisão esta crítica meio condescendente
nesta crítica, esta mensagem meio condescendente de sim, nós até estamos no rumo certo, isto é um problema de velocidade, portanto os jovens até são pouquinhos e conseguem acelerar isto. A questão é, nós nem sequer estamos no rumo certo, portanto isto é um problema de velocidade e é um problema de os governos e as instituições não têm planos para chegar a algo que nos mantenha vivos ou algo justo que mantenha a maioria das pessoas vivas. E nem sequer é só um problema de velocidade e de estar ou não no rumo certo, há realmente um conflito para chegarmos a esse rumo certo. Há pessoas que voluntariamente querem impedir-nos de chegar a esse rumo certo. E portanto, as manifestações que estávamos a fazer, as greves às aulas, estavam só a conseguir passar uma mensagem das alterações climáticas e depois as pessoas desligavam a televisão, ok, são aqueles vídeos das alterações climáticas e tal. E deixava-se de fora as duas mensagens mais importantes que temos que articular neste momento, que é a crise e o conflito. Vou tentar não perder, para ficar nos 5 minutos. Portanto, a radicalização do movimento estudantil acompanhou esta necessidade fundamental estratégica no movimento que tenta resolver um problema que não tem precedentes. E para um problema que não tem precedentes, nós não podemos achar que temos a solução até nós vermos a vitória à nossa frente. Como as emissões não estão como a crise está a escalar, nós temos que escalar, nós temos que nos radicalizar. Se nós temos razões estratégicas para dizer que greves não são suficientes, temos que ter razões estratégicas para dizer que vamos ocupar. Porque é que nós estamos a ocupar? Como é que nós estamos como é que ocupações nos transmitem a mensagem da crise que precisamos de passar? É basicamente o mesmo que Greta Thunberg fez e que tentou fazer, que é agir como se fosse verdade, que é dar seriedade à crise climática, pondo em causa a normalidade que não tem, feitas as contas, lugar para investir em 2023, ou em 2018, ou desde há uma data de anos. Mas nós estamos a fazer o impossível de ignorar, porque as pessoas de facto estavam a fechar a televisão, as pessoas de facto estavam... A verdade é que pessoas saem da escola e a escola fecha, os estudantes saem da escola e a escola não fecha. Nós temos que ir para a escola e bloqueá-la e fechá-la e assim as coisas param. Por outro lado, como é que ocupações estão a mostrar que existe um conflito? Nós literalmente, quando é demasiado rebuscado para as pessoas perceberem que no debate entre direito à vida e combustíveis fósseis, aquilo que está a ganhar persistentemente são os combustíveis fósseis, nós tornámos a coisa mais simples. Nós pusemos o governo a dizer abertamente que entre vocês conseguirem ir às aulas e terem um futuro e terem algo que mostra que nós importamos com o vosso futuro, nós preferimos ceder aos combustíveis fósseis. Nós conseguimos articular esta mensagem com as ocupações, nós mostramos que o governo não tem planos, que o governo está a tentar atirar soluções falsas e areia para os olhos e, portanto, de facto, há culpados. A mensagem que nós queremos passar com este há culpados é que existe um sistema que é culpado e é nós conseguimos tirar estudantes deste poço de negatividade, de não há nada que se possa fazer, o que nós estamos a dar para a mão é não há nada que se possa fazer neste sistema. Existem culpados e nós podemos combatê-los. Que é um debate algo difícil de ter com os estudantes, porque somos por defeito descredibilizados, não é? Mas, mesmo assim, independentemente da mensagem que conseguimos ou não passar, não independentemente, que eu vou falar de seguir, menos 5 minutos, I hope, vamos... Isto também... Não? Estamos é que imagina, eu não quero que pareça que eu te estou a privilegiar só porque sou da greve. Ok, então, mas isto é também uma questão de emoções e a tentar fazer o paralelo com a questão de tirar sopa a livros, porque eu acho que nós temos um bocado uma empatia bastante alta com essa situação, porque tal como as pessoas olham para tirar sopa a um quadro de Van Gogh e ficam tipo, ok, eles estavam a tentar atirar ao diretor da Galp e enganaram-se e atacaram o Van Gogh. Ou, tipo, nós, tipo, estávamos a ir ao CEO da REN, enganaram-se e falaram com o diretor da António Arroio. Tipo, nós não nos enganamos, nós sabemos que isto não é uma ação de cortar emissões, isto vamos deixar para a Noa. O que nós estamos a fazer aqui, o nosso alvo é a normalidade, é esta normalidade que não tem lugar para existir neste momento. E portanto, o que nós estamos a fazer é criar a emoção. O que nós estamos a fazer é atacar crenças e atacar
tipo uma alienação em que existe uma crise climática, mas ninguém sente medo, e existe um crime genocida e uma guerra silenciosa a acontecer e ninguém sente raiva. E portanto nós estamos a criar o medo, a emoção, a polarização, as opiniões fortes que merecem existir e que têm que existir neste momento, e depois existe ciência climática e existe todo um movimento que pode canalizar essa energia política e emocional para passarmos de alterações climáticas para crise climática e para emergência. E o que é que nós vamos fazer agora na primavera em relação a isso? Próximos passos. Temos data marcada dia 3 de março às 10 da manhã na Alameda para lutarmos contra um crime que está na origem de duas crises, crise climática e crise de custo de vida. Portanto, vamos marchar numa greve estudantil internacional pelo fim ao fóssil e pela democracia energética. E depois vamos ocupar, a 26 de abril de 2023, vamos ocupar o dobro das escolas que ocupámos no outono, vamos ocupar fora de Lisboa e vamos exigir novamente o fim ao fóssil até 2030. Nós já, as mensagens que passamos e esta questão de nós temos que mudar tudo e precisamos de fim aos combustíveis fósseis até 2030, porque a nossa ambição não está à venda, nós reconhecemos que nós, para mudar tudo e preparar a sociedade, nós temos que exigir agência a essa sociedade. Ela não pode ficar à parte. Portanto, esta questão de nós não podemos divulgar e nós temos que nos tornar responsáveis porque eles não vão parar sozinhos, nós precisamos de toda a sociedade connosco. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer com o Ocupar é articular esta mensagem de como é que o teu silêncio e como é que não estares aqui a lutar connosco te faz cúmplice. Como é que tu podias estar a fazer parte deste movimento e podias estar a fazer com que as coisas fossem diferentes. As opções que nós estamos a dar às pessoas é muito simples, é organizar-nos coletivamente e é tomar ação coletiva para cortar emissões e acabar com esta crise. Yay! Então, agora falámos sobre o papel dos estudantes nisto, mas também o facto de não poderem ser só estudantes, tem de ser toda a sociedade. Queria perguntar à Beatriz como é que a sociedade vai parar o gás. Olá. Antes de mais, gostava de perguntar aqui quem é que está a sentir neste momento na carteira o aumento das contas de eletricidade ou o aumento dos preços dos bens essenciais. Quem é que está a sentir o aumento das taxas de juros e o aumento dos preços absurdos das casas? Alguma gente também. Aqui agora para o pessoal da capital do Império, quem é que foi afetado ou conhece alguém que foi afetado pelas cheias neste inverno? Pronto, estamos em Coimbra, não sei se e no Porto, mas o Porto foi. Também foi, mas. Menos. E quem é que também está assustado com a seca extrema que se fez sentir no ano passado, em zonas como no Alentejo, que cada vez há menos água e cada vez há agricultura mais intensiva? Ok. Pronto, só para que se saibam, devem saber, que os responsáveis pela crise climática e pelo aumento do custo de vida são os donos das empresas de gás natural. Estas empresas, em 2022, tiveram picos mais altos de sempre, ao mesmo tempo que a inflação também está nos valores mais altos de sempre. E além disso, em 2022, estas empresas continuam a permitir a utilização de gás natural em vez de pararem de utilizar e de realmente fazer uma transição para energias renováveis. Ok. E porquê é que nós nos focamos no... antes de mais, esta parte de parar o gás. Porquê é que nós nos focamos no gás natural, esta energia que nos vendem como uma energia verde, como uma energia natural, como uma energia de transição? Porque o gás, na verdade, é uma energia tão fóssil como o petróleo ou como o carvão. O gás é constituído sobretudo por metano, que é um gás que contribui 84 vezes mais para efeitos de estufa do dióxido de carbono. É um gás que é obtido por fracking, por perfurar a terra, destruindo, e é feito sobretudo no sul global, destruindo comunidades e criando conflitos.
Para além disso, o gás tem que ser liquefeito, tem que ser transportado através de gasodutos, tem que ser transportado através de navios, gastando-se imensa energia para o fazer, de forma a levá-lo a todo o mundo. E com isto tudo, claro, se destrói imensos ecossistemas e, mais uma vez, cria-se conflito e violência. Este gás fóssil apenas beneficia os donos das empresas e os seus acionistas, e continuar a extrair e a queimar gás natural em plena crise climática é um crime contra a humanidade. E ainda para mais fazem-no lucrando à custa de todos nós e continuarão a fazê-lo. E, portanto, nós temos que parar este crime. Em Portugal, o gás é sobretudo utilizado para produzir eletricidade, sendo que a maioria deste gás chega a nós, todo o gás é importado, e a maioria chega através de Porto de Sines, sendo que são 4 empresas em Portugal que têm a importação, a transformação, o transporte e a produção de eletricidade através do gás, que é a Galp, a REN, a Trust Energy e a EDP. E estas empresas, apesar de se andarem a mascarar de verdes, continuam a expandir a utilização de gás. Na verdade, a Galp assinou recentemente contratos para continuar a importar gás fóssil de países como a Nigéria, como o Brasil, como o Moçambique, contratos até 2047, prendendo-nos à utilização de gás durante pelo menos mais uma geração. A REN pretende expandir neste momento, isto é uma coisa que está a acontecer, o terminal de gás no Porto de Sines e construir mais gasodutos utilizando para isso fundos públicos. E o que acontece é que eles não param, nem vão parar. Há mais de 30 anos que sabemos, como já foi dito várias vezes hoje, que sabemos que nós sabemos, os governos sabem, as empresas fósseis sabem que temos que deixar os combustíveis fósseis. No entanto, os governos não agem, sistematicamente estão abaixo das metas propostas para a redução da emissão de gás com efeito de estufa. As empresas cada vez investem mais em gás e noutros combustíveis fósseis. E, na verdade, o gás em Portugal começou a ser utilizado só nos anos 90, como maior fonte de produção de eletricidade, numa altura em que já sabíamos quais são os danos do gás fóssil para o nosso planeta. Para além disso, não há qualquer plano para deixar de usar o gás, pelo contrário, ainda se usa mais, e não há nenhum plano para a transição para a energia renovável. Posto isto, cabe-nos a nós parar a utilização de gás e cabe-nos a nós garantir eletricidade 100% renovável e acessível a todas até 2025 em Portugal. Agora é só para falar um pouco de porque é que eu me envolvi nesta campanha. Eu envolvi nesta campanha pela mesma razão pela qual ando de bicicleta para todo lado, pela mesma razão pela qual mudei da cidade para a costa alentejana, pela mesma razão pela qual presto cuidados médicos nas fronteiras violentes da União Europeia, porque pelo amor que tenho à vida, que existe em todo o planeta, e pela repulsa que tenho ao poder e ao abuso de poder exercido por poucos homens em nome do lucro e do capital. No entanto, eu tenho plena consciência que as minhas ações individuais não são suficientes e não têm um impacto suficiente quando precisamos de agir rápido e parar a indústria fóssil, garantindo energia renovável para toda a gente. Sei também que somos mais do que eles e que todas juntas nos conseguimos juntar, e conseguimos pará-los. Temos que todas juntas enfrentar o maior desafio que alguma vez foi enfrentado enquanto humanidade. Temos que parar os crimes que estão a ser cometidos pela indústria fóssil com as nossas próprias mãos. Estamos num ponto tal em que a situação é tão urgente e que a inação dos governos e da justiça é tão grande que temos de ter coragem de sermos nós a fazer o que é preciso. E como já foi dito antes, historicamente sabemos que as grandes mudanças na sociedade são feitas através de resistência civil. E nós, com o movimento do gás, já tivemos vitórias no passado, por exemplo, através de várias ações e protestos feitos entre 2015 e 2020, conseguimos cancelar os 15 contratos de prospecção e exploração de hidrocarbonetos em Portugal, e saiu também uma lei que proíbe qualquer novo contrato para prospecção de gás em Portugal. Neste momento temos que ganhar de novo, temos que garantir que o gás fóssil deixa de entrar em Portugal, temos que bloquear o gás e garantir uma transição justa para a energia 100% renovável e que seja acessível a toda a gente e produzida descentralizadamente.
Para tal, temos todos que em conjunto bloquear a entrada de gás fóssil em Portugal, que é o terminal de gás em Sines. E ainda esta semana António Guterres disse esta frase, e o Ru também disse hoje, que para para pararmos com a destruição é preciso disrupção. Então nós convidamos o próprio Guterres a tornar as suas palavras em ação e a juntar-se a nós no dia 13 de maio, na maior ação de disrupção do Movimento pela Justiça Climática em Portugal, que vai ser parar, bloquear a entrada principal de gás em Portugal, no Porto de Sines. E reivindicamos energia 100% produzida por fontes renováveis até 2025 em Portugal. É importante que toda a gente que está aqui se junte a nós. Quantas mais pessoas formos, mais força temos. Portanto, dia 13 de maio, no Porto de Sines. Para quem... Temos aqui umas roupas. São reutilizáveis, são antigas, estão a ser reutilizadas. Pronto, e para quem acha que e percebeu que para obedecermos às leis da vida e às leis da natureza temos que desobedecer as leis que o governo nos impõe, e se quiser juntar a nós, por favor, preenchem esta folha e deixem ou aqui ou depois na banquinha do Parar o Gás. Também temos lá muito material para quem quiser espalhar por aí sobre a ação. Além disso, próximos passos, vai haver uma Assembleia de Ação online no próximo domingo às 3 da tarde sobre a ação, e em Coimbra vai haver uma formação para a ação no dia 16 de fevereiro às 7 da tarde. E esta não é especificamente para esta ação, mas para formação para aprendermos como descomper a normalidade das empresas responsáveis pela indústria do gás. Não percebi se é para dar ou para loja. Ou deixo aqui. Então, ouvi dizer que se não nos despacharmos torna-se complexo almoçar. Portanto, eu queria muito que pudessem fazer perguntas a estas pessoas e conseguir ouvir essas perguntas e ouvir as respostas. Contudo, a sorte delas estarem todas cá é que as podem interceptar. Então, há uma banca da campanha do gás, onde podem fazer mais perguntas sobre o que acabaram de ouvir em relação ao gás. Há uma campanha de abolir-jatos, onde podem ir ouvir mais sobre a campanha de abolir-jatos e fazer perguntas lá. E não há uma campanha das ocupas, porque houve aqui um problema. Vai haver. Vai haver, mas de qualquer das formas podem ir falar. Pessoas das ocupas, levantem-se. Pronto, podem falar com as pessoas que se levantaram agora. Sim, e com a Teresa também, sobre a greve e sobre ocupas, para nos fazerem perguntas. E também vai haver ocupações em Coimbra. Mas parem de se levantar, deem um segundo, porque o professor deve se sentir mesmo mal, porque eu quero só fazer um recap de próximos passos. Estamos a deixar saírem mais cedo e vocês tratam-me assim. Então, fazendo um recap de próximos passos e também avisos logísticos que vocês vão querer ouvir, vamos ter em breve ações de Make Them Pay. Vamos ter Global Rebellion de Scientist Rebellion em abril, portanto, aqui, mas também em outros sítios do mundo. Vamos ter ações contra jatos privados para tornar viajar em jatos privados inviável. Vamos ter greve em Lisboa, estudantil, mas convidamos toda a gente, obviamente, no dia 3 de março, às 10 horas, a partir da Alameda. E vamos ter ocupas em Lisboa, mas também fora de Lisboa. Já temos um núcleo de Coimbra, e ainda está a Sara, não sei. A partir do dia 26 de abril. E é isto, são os avisos rápidos logísticos. Não há plenário antes das sessões da tarde, portanto às 3 da tarde podem ir andando diretamente para as sessões e ver na entrada onde é que é cada sessão. E o Ivan queria dizer coisas sobre comida. Já não há comida. Obrigado.
Ok, então, parar os combustíveis, mas vamos agora encher os nossos combustíveis. E isto é muito simples. Eu já fui às cantinas avisar que estávamos atrasados, mas é na boa, achei a comidinha já toda pronta, já me deu grande fome. O que proceder é, a cantina fecha às 15, mas a senhora disse que é bem na boa para servir toda a gente uma hora. O que eu peço é que não fiquem aí na conversa e blá blá blá, e depois aí tem de comer. Por isso saiam, as pessoas que Coimbra sabem onde é que são as cantinas azuis, podem ir indicando o caminho. Comam à vontade, mas se quiserem ficar na conversa nas cantinas, entreguem os tabuleiros às senhoras para elas levarem as coisas e não ficarem a olhar para vocês à espera e poderem a sua vida, ok? Respeitem o trabalhinho. E de resto, bom almoço. Já está? Bom almoço? Bom almoço, obrigado. Bom, maltinha, nós ficamos por aqui também, vamos almoçar. Aquelas tretas habituais, já sabem que isto é tudo autofinanciado do bolso aqui dos nossos ninjas. Se nos puderem dar uma ajuda, agradecemos imenso. Aqui é o grande abraço, Peter Rabutos na Informação Sem Tretas. Às 3h30 estamos aí de volta com 3 sessões em simultâneo. Já sabem, vão ter de escolher uma para ver em direto e as outras vão ficar disponíveis na nossa página de Facebook. Muito obrigado por nos seguirem. Que abraço.